Okay, good afternoon. I am Sridhar Rao, is on the Zoom online teaching. Let us work a problem on monotonically increasing sequence which is bounded above, which is convergent. Converges to what limit? That we shall find. So is my voice audible? Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Show that the sequence xn defined by x1 equals root 7, xn plus 1 equals the square root of 7 plus xn converges to the limit 1 plus root 29 by 2. So what is given is the first term is given. First term is x1, second term is x2, third term is x3, nth term and n plus 1 term like that. Okay, first term is given to be root 7 and n plus 1th term is given of that sequence. Xn plus 1 is square root of 7 plus xn. What we have to prove is this sequence xn is convergent and it also converges to the limit root 1 plus root 29 divided by 2. Solution. x1 is 7, that is given. Root 7, that is given. And xn plus 1 is a square root of 7 plus xn, that is also given. We have to find xn. For that, you have to replace n by n minus 1 in xn plus 1. So in xn plus 1, replace n by n minus 1. What you will get in the left hand side is minus 1 plus 1 cancels, you will get xn. In the right hand side, it is square root of 7 plus, you are replacing n by n minus 1, you will get xn minus 1. Now we shall find x2. How do you get x2? Because our xn is the square root of 7 plus xn minus 1. In place of n, put 2. In place of n, put 2, where xn equals square root of 7 plus xn minus 1. If you put n equals 2, then x2 equals the square root of 7 plus n is 2, therefore x2 minus 1 is x1. But you know the value of x1 that is given. x1 value is given, that is root 7. So we'll get root of 7 plus root 7. If once we calculate what is the square root of 7 plus root 7, obviously it is greater than root 7. So it is greater than root 7. Check either by using calculator or by simply squaring those, you can check this. So square root of 7 plus root 7 is greater than root 7. But what is root 7? Root 7 is x1. Therefore, x2 is greater than x1. So here you have got x2 by replacing n by 2 in the relation xn equals the square root of 7 plus xn minus 1. And then x2 is greater than root 7. Therefore, what is our root 7? Root 7 is x1. That is x2 is greater than x1. That is, ಮುಂದಿನ term ಹಿಂದಿನ term ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೊದಲ 2 terms ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ 2 terms ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ term ಹಿಂದಿನ term ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ terms ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ terms ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. Let us assume that xk is greater than xk minus 1 for some k belonging to n. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ xk is greater than xk minus 1 for some k belonging to a set of naturals. So xk is greater than xk minus 1 implies, what is xk? Xk is, xn is what? Xn is square root of 7 plus xn minus 1. Xn is square root of 7 plus xn minus 1. ಇಲ್ಲಿ n replace ಮಾಡಿ k ಬರಿ. If you replace n by k, you will get 7 plus xk under the square root 7 plus xk, or else ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? xk greater than xk minus 1 ಅಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ 7ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ 7 on both sides. ಎರಡೂ ಕಡೆ 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ you will get 7 plus xk greater than 7 plus xk minus 1. Adding 7 on both sides here. Next, square root ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡೂ ಕಡೆ.
If you take the square root on both sides, you will get square root of 7 plus xk is greater than square root of 7 plus xk minus 1. So I got this step because xk is greater than xk minus 1. ಎರಡು ಕಡೆ 7 add ಮಾಡಿದಾಗ 7 plus xk is greater than 7 plus xk minus 1. So ಎರಡು ಕಡೆ square root ತಗೊಂಡಾಗ you will get square root of 7 plus xk greater than square root of 7 plus xk minus 1. But what is the square root of 7 plus xk? ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ given ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. n ಇರಲ್ಲಿ k ಬರೆದಾಗ xn plus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ n ಇರಲ್ಲಿ k ಬರೆದರೆ xk plus 1 equals square root of 7 plus xk. ಅಲ್ಲಿಗೆ square root of 7 plus xk ಇರಲಿ sk plus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Square root of 7 plus xk minus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ xn equals ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ n equals k ಬರೆದಾಗ you will get xk, it is square root of 7 plus sk minus 1. This implies sk plus 1 is greater than xk. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ xk is greater than xk minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ xk ಯ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? xk plus 1 is greater than ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ xk. So this is what is principle of mathematical induction. ಅಂದ್ರೆ 1 induces 2, 2 induces 3, 3 induces 4 because 3 plus 1 is 4, 4 induces 5 because 4 plus 1 is 5. ಹಾಗೆ xk greater than xk minus 1 ಆಗಿದ್ರೆ xk ಅದರ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಕೂಡ greater than ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ it follows that xn plus 1 is greater than xn for every n. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ sequence xn is monotonically increasing. Let us prove that sequence xn is bounded above. In order to prove that it is convergent, so we have to show that the sequence xn is bounded above. What is the value of x1 given x1 value is root 7. So therefore root 7 is less than what? 7. Root 7 value ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. So root 7 is less than 7. Assume that xk is less than 7 for some k belonging to n. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ xk ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಕೂಡ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ xk ಯ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ xk plus 1 is less than 7. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So add 7 on both sides. xk is less than 7 ತಾನೆ. Add 7 on both sides. Left side ಅಲ್ಲಿ 7 plus xk is less than 7 plus 7. 7 plus 7 is what? 14 because we are adding 7 on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟ್ ತಗೋತೀರಾ. Root of 7 plus k is less than root 14. But root 14 value na ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, it is less than 7. Root 14 value is less than 7. But root of 7 plus xk ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Root of 7 plus xn ಇದೆಯಲ್ಲ n k ಬರೆದಾಗ it is xk plus 1. Root of 7 plus xk is xk plus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು xk plus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Similarly, this is xk. So xk plus 1 is greater than xk. Now, which one? Last idalva bounded degree. Root of 7 plus xk andre it is xk plus 1. This is less than 7. Allige by induction what you can say? Xn is less than 7 for every n. Because k plus 1 replace ಮಾಡಿ n ಬರ್ದಾಗ. So xn is less than 7 for every n. Andre xn is bounded above by 7. xn is bounded above by 7. So it's a monotonically increasing sequence which is bounded above because it is bounded by above 7. Hence it is convergent. So sequence xn is monotonically increasing sequence which is bounded above. According to the theorem, sequence xn is convergent. Convergent andre ಏನರ್ಥ? It has a finite limit. Andre limit of xn as n tends to infinity, say it is equal to L. But what is xn? Xn is square root of 7 plus xn minus 1, which is equal to L. Square both sides. In order to remove the square root here, square both sides. You will get 7 plus xn minus 1 equals L square. So that is 7 plus L is equal to L square. ಯಾಕೆ L ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ xn L ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ L. Limit of xn as n tends to infinity is L implies
limit of xn minus 1 as n tends to infinity is also L. So therefore 7 plus L equals L square, because limit of xn minus 1 as n tends to infinity is L. So you will get 7 plus L equals L square. Therefore it is L square minus L minus 7 equal to 0. It's a quadratic equation. You have to solve this. How do you solve this? Using the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2. Minus b andre minus of minus 1, that is plus 1. Plus or minus square root of b square is minus 1 square, that is 1, plus minus b square minus 4ac, 4 into 7, 28 with negative sign. Formula minus is there, that becomes 28. Divided by 2 times a andre L square coefficient 1. So 2. So I'll get 1 plus or minus root 29 by 2. Next here, what type of sequence is this? If you find the sequence, ಮೊದಲನೇ term root 7 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ positive. Root 7 is positive. So therefore it's a positive sequence. Positive sequence ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 1 plus root 29 by 2 and another value L is 1 minus root 29 by 2. 1 minus root 29 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ therefore value of L is 1 plus root 29 by 2. Therefore the sequence xn converges to 1 plus root 29 by 2. Negative root cannot be, negative value of L is not possible in this sequence. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮೇ ರೂಟ್ 7 ಇದೆ, ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ ರೂಟ್ 7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ರೂಟ್ 7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ 7 ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. So it cannot have the negative limit. So therefore xn converges to 1 plus root 29 by 2 instead of 1 minus root 29 by 2. That cannot be the limit. So this is very important. This problem was asked many times in the examination by changing values. Values ಹೇಗೆಂದ್ರೆ root 7 ಕೊಡೋ ಬದಲು root 2 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ root of 2 plus xn ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ x1 is root 7 ಕೊಡೋ ಬದಲು root 3 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ xn plus 1 is root of 3 plus xn ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು L square minus L minus 7 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore this is very important. It was asked for 5 marks in many examinations. Okay, right. Take another theorem. You can take it as a theorem. The sequence x power n, where x is a real number, we shall check the convergence, the divergent and oscillation of this sequence. ಈ sequence converge ಆಗುತ್ತೋ, diverge ಆಗುತ್ತೋ, oscillation ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ, n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ x, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ x ಕ್ಯೂಬ್, 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ x raised to 4 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. x is some real number. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್, 0 ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಆಗ್ಬೋದು, x root 2 ಆಗ್ಬೋದು, root 3 ಆಗ್ಬೋದು, 1/4 ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ we shall deal those cases. Case 1, suppose mod x is less than 1. Mod x less than 1 ಅಂದ್ರೆ x lies between -1, mod ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. x lies between -1 and 1. -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯ 0 ಕೂಡ ಇದೆ. -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯ 0 ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ x is 0, ಒಮ್ಮೆ x 0 ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x ಪವರ್ n, x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಪವರ್ n, 0 ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ 0 ಪವರ್ 1, 0 ಪವರ್ 2, 0 ಪವರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0ನೇ. ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು 0. 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು 0. ಸಪೋಸ್ x is not 0, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, -half ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ x is not 0, mod x ಕೂಡ 0 ಬರಲ್ಲ. mod x 0 ಬರೋದು x 0 ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ mod x is not 0.
Because mod x is not 0, mod x is always positive, remember. Positive ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. 1 by mod x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. So 1 by mod x is greater than 1 ಆಗುತ್ತೆ. Suppose mod x is not 0 and x lies between -1 and 1. For example ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ x ಗೆ half ಕೊಡೋಣ. half 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾನೆ. -1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, half ಅನ್ನೋದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. x ಗೆ half ಕೊಟ್ರೆ mod half ಎಷ್ಟು? half. 1 by mod x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 by 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? mod x ಅಂದ್ರೆ half ತಾನೆ. 1 by 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Greater than 1 ಅಲ್ವಾ? 2 is greater than 1. ಅದರಿಂದ if x is not 0, mod x is not 0, 1 by mod x is greater than 1. That is 1 by x is 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? 1 ಮೈನಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇರ್ಬೋದೇನೋ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಆದಾಗ ಅವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? 3ಅನ್ನ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ y ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ 4 ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ y where y is greater than 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. mod x ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರೋಣ, 1 ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ mod x is 1 by 1 plus y. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. mod of x power n is 1 by 1 plus y whole power n. ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಗಿದೆ? x plus a whole power n ಇದ್ರೆ, x plus a whole power n ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. x power n plus nc1 into x power n minus 2 into a, ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ x ಬದಲಿಗೆ 1 ಇದೆ, a ಬದಲಿಗೆ y ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus nc1, ರಿಮೆಂಬರ್ nc1 ಅಂದ್ರೆ n into y plus nc2, nc2 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ಸಿದೆ ನೋಡಿ, n into n minus 1 by 2 factorial into y square plus so on y power n. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್. ಯಾವುದು? x plus a whole power n ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is less than 1 by ny. ಹೇಗೆ? this is less than 1 by ny. ಹೇಗೆ? 1 by ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ it is 1 by 1 plus 2 plus 3 ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ it is less than 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ 1 ಟರ್ಮ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. therefore it is less than 1 by ny. not only ny, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. 1 by n minus 1 into 2 factorial into y square ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. 1 by y power n ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore it is less than 1 by ny. ಒಮ್ಮೆ if this is less than a positive number epsilon, then cross multiply ಮಾಡಿದಾಗ ny 1 by ny is less than epsilon implies n is greater than 1 by y epsilon. 1 by ny is less than epsilon implies n is greater than y epsilon. Choose m to be the nearest positive integer. ಈ ತರದ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ epsilon equals 1 by 10 ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ. So this is less than 1 by epsilon. In other words, modulus of x raised to n is less than epsilon for every n greater than or equal to m. m ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? m ಅಂದ್ರೆ it is less than 1 by y epsilon. That is modulus of x raised to n ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? x raised to n minus 0 ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? it is less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಇದು ಯಾವುದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ದೆನ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ x raised to n as n tends to infinity is l. l ಅಂದ್ರೆ 0 ಇದೆ, l. therefore 0 is ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ because finite limit ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ mod x is less than 1 ಅಂದ್ರೆ x lies between -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x raised to n as n tends to infinity is 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, -1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ then its limit is 0. Now I shall ask one of the participants, namely Darshan SB. Are you ready? Darshan SB? Yes, sir. Okay.
ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n as n tends to infinity ಎಷ್ಟು according to this? Limit of half to the power n as n tends to infinity ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ? 1 ಗಿಂತ. ಆವಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? Limit of x to the power of n 0 infinity 0 if x is less than 1. 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1ಕ್ಕಿಂತ half to the power n as n tends to infinity is 0. Okay, I shall ask one more. Nivedita Ji, are you ready? Yes, sir. Yes. Limit of 3/4 to the power n as n tends to infinity is to 3/4. 0. 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 0, sir. ಯಾಕೆ? 3/4 is less than 1. Yes, 3/4 ಅಂದ್ರೆ 0.75. It is less than 1. ಅಲ್ವಾ? Okay, thank you. So that is the meaning of this theorem. So this is very helpful in solving the problems. Next, case 2. First case is what? Mod x less than 1. Second case, suppose mod x equal to 1. Mod x 1 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ x ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಇದ್ರೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, x ಗೆ +1 ಇದ್ರೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. So x equals 1 or x equals -1, because mod ತಗೊಂಡಾಗ +1 ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. So if x equal to 1, x equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x ಪವರ್ n ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ 1 ಕೊಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪವರ್ n. 1 ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ 1 ಪವರ್ 1, 1 ಪವರ್ 2, 1 ಪವರ್ 3, 1 ಪವರ್ 4, ಅವೆಲ್ಲವೂ 1 1 1 1 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. 0 ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ -1 ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ 4 ಇಲ್ಲ, 5 ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು 1. So therefore the sequence is convergent if x equals 1. Next, if x equals -1 ಆದಾಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. So this is x power n. x ಅಂದ್ರೆ -1, -1 ಪವರ್ n. ಇದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ. n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1, n ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ +1. ಯಾಕಂದ್ರೆ even ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ +1 ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ. n ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1, n ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ +1. ಸೊ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು? 1 ಬರಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ -1 ಬರಬೇಕು, 1 ಬಿಟ್ರೆ -1 ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, x equals 1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. 2 ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ. ಸಚ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? -1 and 1. ಅಂದ್ರೆ if x equals 1 ಆದಾಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, if x equals -1 ಆದಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ. It's an oscillatory sequence. It oscillates between -1 and 1 because it has 2 limits. 2 ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ it is oscillatory. Next, case 3. Suppose mod x is greater than 1. For example, x in a value ಈಗ 5 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 5 is greater than 1 ತಾನೆ. mod x is greater than 1 ಅಂದ್ರೆ mod 5 is greater than 1. ಆವಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Let y is equal to 1/x. Let y equals 1/x. ಎರಡು ಕಡೆ mod ತಗೊಳ್ಳೋಣ. mod y equals 1/mod x. mod x greater than 1 ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. mod x greater than 1, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ 1/mod x will be less than 1 since mod x is greater than 1. Reciprocal ತಗೊಂಡಾಗ inequality sign greater than ಇರೋದು less than ಆಗುತ್ತೆ. That is the principle of this taking the inequalities. Okay. Now 1/mod x is less than 1 ಅಂದ್ರೆ 1/mod x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? mod y. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ
ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? mod x less than 1 ಇದ್ರೆ, x in value 1 ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ 0 converges to 0 ಅಂತ converges to what limit? 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x raised to n as n tends to infinity 0 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ mod y is less than 1 ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ mod y is less than 1 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ mod y power n tends to 0 as n tends to infinity. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y ದ ಲಿಮಿಟ್ y power n ಲಿಮಿಟ್ as n tends to infinity 0 by case 1. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ y power n ಅಂದ್ರೇನು? y power n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y power n ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ. y equals 1 by x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ y power n ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by x power n ಅಂದ್ರೆ 1 by x power n tends to 0 as n tends to infinity. 1 by x power n 0 ಆದರೆ x power n tends to what? 1 by 0. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು x raised to n equals 1 by 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. x raised to n tends to infinity. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 by x raised to n tends to 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ x power n ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಇದು 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Therefore x raised to n tends to infinity as n tends to infinity. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? x power n ನ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಾರು ಬರಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಾರು ಬರಲಿ ಅದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎರಡೂ ಬಂತು ಅನ್ನಿ. ಎರಡೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x power n is divergent. Next, hence x power n converges if mod x less than 1. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು x power n ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? mod x less than 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. x equals 1 ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಬಂದಿತ್ತು. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ x is -1 ಆದಾಗ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಫ್ mod x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ x power n ನ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಇಫ್ mod x less than 1, x equal to 1, oscillates if x is -1, diverges to plus infinity if mod x greater than 1. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. someone will be asked. Sachin Kumar K, are you ready? Yes sir. Yes. What is the limit of 2 power n as n tends to infinity according to this theorem? 2 power n Infinity. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2 greater than 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ -2 whole power n? -2 whole power n as n tends to infinity ಎಷ್ಟು? Infinity. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ -2 ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 is greater than 1 ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಅದು ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? Infinity. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. mod x less than 1 converges to 0. At x equals 1 converges to 1. It oscillates if x is -1. It diverges to plus infinity if mod x is greater than 1. Okay, Zoom time is running out. So I shall conclude this, and I have to work one more and then more problems on this. Okay, I shall take up that in the next class. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Okay, thank you.